Hello, what's up guys? අනිති අද මගේ දෙවෙනි වීඩියෝ එක අපි අද කරමු අර්ගී මංගේස්තේ වීඩියෝකින් කියවාගේ අද කරන්න යන මෙන්න දෙවනි ප්‍රශ්න write a C program to determine employee weekly salary based on following information. හරි එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එක. එකට මං ඔපන් කරගන්නවා මගේ වීස් කෝඩ් එක ඔපන් ෆෝල්ඩර් select folder new file එකක් හදාගන්නවා program.c එකක් අපි හදාගමු හරි මුලින්ම live view import කරමු std.h හරි ඊට පස්සේ main function එක ගණන්ද පසටක් ඊපස්සේ මම ඉන්ටර්න් හදාගත් එකේ අපි මෙතනදී ඉන් ෆන්ක්ෂන් එක හදන හින්දා අපි රිටර්න් කරන්න ඕන වැලියු එක ඔන්න මෙතන void දාන්න පුළුවන් return 0 void දැම්මොත් return කියන එක ඕනේ එතකොට ප්‍රශ්නේ තියෙන එකක්ද බලමු එතකොට මේ ප්‍රශ්නේ විදිහට regular hourly paid rate එකක් තියෙනවා over time එකක් තියෙනවා variable දෙකක් hourly pay rate එකක් float වලින් දාන්න මොකද half එනවා regular rate කියලා ගොඩාක් දී variable එකක් ගත්තාම අපිට use කරන්න අමාරු වෙනවා ඊපස්සේ අපි user input කරන්න කියලා ලොක පොඩි ස්පේස් ඇතින ප්‍රෝග්‍රම පටන් ගන්න නැත්තන් එක කොඩේ වගේ තියෙන ලස්සන ප්‍රෝග්‍රම user input කරන්න කියලා මේකින් කියන්නේ ටැබ් එක තරම් ස්පේස් එකක් තියෙනවා අපිට දැන් මේ ස්කෑන් කරන ස්කෑන් if යූස් කරන්න ඕනේ එහලා දෙන වැලියු එක ස්කෑන් if මේක අපි ෆ්ලෝට් එකක් දාගන්න modulus if ඇන්ඩර්සන් මාර්ක් එක දාන්න ඕනේ තියන්න ඔබ හැමතිස්සෙම මටත් අමතක වෙනවා ඇන්ඩර්සන් මාර්ක් කියන්නේ අදාළ වේරියබල් එකට සෙට් කරගන්න කියලා regular rate hurry printf printf
ඊට පස්සේ අපිට ඕනේ overtime the rate එන්නේ ඇත්තට rate එක hours එන්නේ hours මම හරිද regular hours හරි එන්නේ rate එක කියන්නේ hours the overtime hours ඊට පස්සේ ඒකත් පෝස්ට් එක overtime ආලක මං කිව්වේ අපි අනිවාර්යෙන් එන්ඩර් මාක් එක දාන්න ඕනේ හරි ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ මොකද හරි නේද රේට් එක වෙරියබල් එකක් කියනවා ෆ්ලෝට් එක regular rate සමාන 250 නේ තියෙන්නේ 250 300 එතකොට float overtime සමාන 300 අපිට කරන්න තියෙන්නේ regular hours ගන්න 250 වැඩි කරා overtime hours ගන්න 300 වැඩි කරා එතකොට අපි ආයේ අපිට variable එක ගන්න dot regular total regular total calculation part of it. Regular rate අදාළ hours ගන්න hours and just say time overtime rate colon එක දැම්මා ඊට පස්සේ අපිට කියලා තියෙන්නේ ඊට පස්සේ අපිට මේක print කරන්න and then ලස්සන කරමු ප්‍රෝග්‍රෑම් එක page එක tab එක හන්දර heading එක printer first web hours
hours. Samana. Okay. Enter house. Point 2 දාන්නේ ඒතර අපිට ෆ්ලෝට් එක දශම ස්ථාන දෙකක් විතර print කරගත්තා. weight එක ගුණ කරනවා. ගුණ කිරීම අපි x දා ගුණ කිරීම කරගෙන hours ගන්න. point 1 ඉතින් point එකකින් print කරලා ඊට පස්සේ සමානයි total salary 5.2 දාන්න. ඒක රුපියල් කියලා කියනවා. 7.2f දැන් පිටියට identify කරන්න. මොනින් තියෙන්නේ අපි rate එක rate පස්සේ කමාවක් දැම්මා. ඊළඟට තියෙන්නේ rate hours කමාවක් දැම්මා. ඒක total overtime rate overtime total. Thank you again for the total එක දාන්න. ලස්සන විදිහට රන් කරගත්තා. මේ salary සමානයි total එක විතරයි. not equal product code. අපි මේක විශ්ින්දා ඉඩ වරම කරනම් පෙන්නන්න තේරෙන්නේ නැති. overtime hours shit regular service සමානයි. ඩොක්ටර් new line ගන්නවද new line එක දරන් කර දෙකයි sheet let's say
fill SLA space එක තියෙන එක ලස්සන. ග්‍රේ එකලා ඉන්නවා. මෙතන තියාගමු. space එකයි. video එකයි තියෙනවා. අපරන්ට ලස්සනයි. Oke, ini ada beberapa प्रश्न Oke, අපිට ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් තියෙනවා ෆයර් මේ දෙකම එකට කරන්න. මොකද නිකන් වීඩියෝ පොඩි වීඩියෝ දාලා තේරුමකුත් නැහැ. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ හම්බෙමු. See you.